हेलो। आवाज। हेलो। हेलो। हॅलो, आवाज येते का? येस सर. येते येते. हो. हम्म. हॅलो. आवाज येते? येस सर. स्क्रीन दिसते का? स्क्रीन पीपीटी. नो सर. हा. नो सर, दिसत नाही. पीपीटी दिसत नाही काय?
Hello. Now it is visible. Rahul Khadke. Visible, sir. Yes, sir. Visible, na? Visible. Okay. Okay. We'll start here. Already we have taken the problems on composite material. Last lecture, almost all difficult problems in chapter number 1, near about over. Now, the problems already we have taken such types of concept, that is linear strain and lateral strain. Once again, we have not solved the linear strain and lateral strain. Now today we'll take the linear strain and lateral strain. After that, we will solve the how to calculate the linear strain and lateral strain. Now, once again, I will repeat the concept. What is my linear strain and what is my lateral strain? Now, when a rod is subjected to an axial tensile load, its length will be increases. That is linear in deformation. Now see here, when a rod is subjected to an axial tensile load, its length will be increases. Already we have seen, and see the diagram also. One rod is given, one end is fixed and other end they are applying the force P. What will happen when tensile force is acting on any body? That time length of that body will be increases. Correct? That is linear time. At the same time, there will be decreases in diameter of the rod. In diagram, they are showing initially they are showing the dark line. It is the original position of that rod. After the applying the tensile load, what will happen? They are showing the dotted line. Means what? After applying the tensile load, the length of that rod will be increases by length will be capital L, and the increases length, that is the linear formation. We can say that linear formation delta L. This is the increased. It is in the direction of force. Means what? One direction they have increases length. In opposite direction, what will happen? The diameter of rod. See the diameter of rod. The initial diameter will be small d, and the dotted line they are showing the d minus delta d. Means what? The diameter of that rod will be decreases by delta d. This is the concept they are showing. We only one diagram they are showing the lateral strain and linear strain. Once again, I'll read the definition. When a rod is subject to axial tensile load, its length will be increases. That is linear deformation. But at the same time, there is a decreases in diameter of the rod. That is the lateral deformation. Therefore, there are strains in lateral and linear strains. बघा लिनियर स्ट्रेन मध्ये ज्या डायरेक्शन फोर्स असतोय, बघा ज्या डायरेक्शनला फोर्स असतोय डायरेक्शन मध्ये काय असणार आहे आपला लिनियर स्ट्रेन, राहिलेल्या अपोजिट डायरेक्शन आपल्याकडे लॅटरल स्ट्रेन असणार आहे. बघा समजा जर आपण फोर्सची डायरेक्शन जर चेंज केली, समजा डायरेक्शन जर चेंज केला तर काय असणार आहे, लिनियर स्ट्रेन ह्या डायरेक्शन असणार आहे. आणि समजा ह्या डायरेक्शन असेल तर काय झाली, वाढली डायमेन्शन काय झाली आपल्या लिनियर असणार ती काय असणार तर लॅटरल असल्या. तुम्हाला थ्री डायमेन्शन बॉक्स एक्झाम्पल घेऊन सांगितलं त्यावेळेस आपण लॅटरल स्ट्रेन लिनियर स्ट्रेन कसं कॅल्क्युलेट करायचं. हा समजा एक बॉक्स जर घेतला आपण 3 डायमेन्शनल, तर त्याला डायमेन्शन किती असणार, 3 असणार आहेत, बरोबर आहे का. समजा हा पी अप्लाय केला एक्स डायरेक्शन, समजा लेंथ एल आहे, ही थिकनेस टी आणि हाईट एच असेल, तर समजा ह्या डायरेक्शन पी जर धरला तर लिनियर स्ट्रेन झाला आपला एल आणि एच आणि टी काय झाल्या, डायमेन्शन झाल्या. लॅटरल डायमेन्शन इट इज द डायमेन्शन परपेंडिक्युलर टू द लिनियर डायमेन्शन. म्हणजे ऑलवेज लक्षात ठेवा लिनियर डायमेन्शन एकच असते आणि लॅटरल एक असू शकते किंवा 2 असू शकते. जर समजा बॉक्स घेतला तर लिनियर डायमेन्शन 1 असणार लेंथ, लॅटरल किती असणार, 2. लॅटरल डायमेन्शन दे आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. बघा हे लेंथ ह्याला परपेंडिक्युलर थिकनेस. जर समजा रॉड किती डायमेन्शन असणार, 2 असणार आहेत, बरोबर आहे का. 2 डायमेन्शन, लिनियर डायमेन्शन काय झाले लेंथ, लॅटरल कुठले झाले तर
डी झालं. मग लिनियरला लॅटरल काय असणार, एकमेकाला परपेंडिक्युलर असणार. Once again, they are showing the definition of linear strain. The strain in the direction of applied force is known as the linear strain. ज्या डायरेक्शन मध्ये फोर्स असणार आहे त्या डायरेक्शन जे डायमेन्शन असणार आहेत ते कुठल्या झालं तर लिनियर असणार आहेत. द स्ट्रेन in the direction of applied force is known as the linear strain, or we can also we can say that it is a or primarily strain. म्हणजे ज्या डायरेक्शन फोर्स असणार आहे, लेंथ असू द्या, डायमीटर असू द्या, थिकनेस असू द्या, हाईट असू द्या, ज्या डायरेक्शन त्या डायरेक्शन जेवढं डायमेन्शन कशात घेणार लिनियर ती सोडून राहिलेल्या सगळ्या कशात असणार linear dimension to the original. The basic definition of strain, there is change dimension to the original dimension. We are original length, that is the capital L, delta L. Linear strain always we are showing the small, or you can say that e to the base L I. Already we have given the symbolical representation about e to the base Li, e to the base Lat, e lateral, e linear. So this is the definition of linear strain: change in length divided by original length. Delta L means what? Change in length, and capital L, it is the original length. The lateral strain comes under those dimensions are remaining from the linear strain. This we can consider under the lateral strain. The strain in the direction at right angle. Now this is a very important word. The strain in the direction of right angle, the direction of applied force is known as the lateral strain. ज्या डायरेक्शनला फोर्स आहे त्याच्या परपेंडिक्युलर राहिलेलं डायमेन्शन कशात असणार, लॅटरल. म्हणजे बघा, ही जर डायग्राम बघितली तर फोर्स कसा आहे, अलॉंग द एक्स ऍक्सिस आहे. डायमेन्शन कुठल्या ह्याला पॅरलल लेंथ आहेत. ही कुठल्यात आला तर लिनियर मध्ये आला. राहिल्या दोन परपेंडिक्युलर कुठले आहेत, टी आणि बी. अप्लाय फोर्सला परपेंडिक्युलर आहे दोन्ही, टी आणि बी. मग हे अंडर कशाचं झालं तर लॅटरल स्ट्रेन झालं. एवढं लक्षात ठेवायचं, ज्या डायरेक्शन फोर्स आहे त्या डायरेक्शनच्या डायमेन्शन कशात आले आपल्या लिनियर मध्ये, आणि राहिलेल्या सगळ्या लॅटरल मध्ये घ्यायचे. Lateral strain always opposite to the linear strain. तुम्हाला already सांगितलं lateral strain and linear strain, they are opposite in nature. That is, if linear strain is positive, then lateral strain will be negative. It is denoted by e to the base EL. E for lateral, or we can see that e to the base ELAT. It has no unit. This is the ratio of dimensions. See the denominator and numerator having same notation or same value, length upon length. So there will be no unit for strain. It may be positive or it may be negative. For circular rod, what is the lateral strain? For circular rod, what is the linear strain? For circular rod, we can write linear strain is equal to delta L upon L. For lateral strain, e to the base ELT. आता बघा, लेंथ गेली. समजा कुठलाही सर्क्युलर रॉड घेतला तर त्याला दोन डायमेन्शन असतात, एक म्हणजे डायमीटर आणि दुसरा लेंथ असणार आहे. आता आपली लेंथ गेली कशात, लिनियर मध्ये. राहिलाय काय डायमेन्शन, आपला डायमीटर राहिलाय. मग डेल्टा डी अपॉन डी, दिस इज द लॅटरल स्ट्रेन. करेक्ट. डेल्टा डी, इट इज अ चेंज इन डायमीटर, and d, it is the original diameter. For rectangular rod having three dimensions: length, width, and height. Length we have considered under the linear strain. What are the remaining dimension? Width and thickness. So delta B is a change in width, and delta T, it is a change in thickness. So delta B upon B, this is also lateral strain, and delta T upon T, it is also lateral strain. Means what? Suppose whenever we are taking the three-dimensional box, we are having the three dimension. One dimension length we can consider under linear strain, remaining two, width and thickness we can consider under the lateral strain. So what is the lateral strain? Delta B upon B and delta T upon T. This is the lateral strain. Correct? Delta B, it is a change in width. B, it is the original width. Delta T, it is change in thickness, and T, it is the original thickness. Now consider a bar. आवाज येत आहे ना? हॅलो.
Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Sir, येतोय. Yeah. Consider consider a bar of length L. Now see the diagram. Now consider a bar having length L, width B, and thickness T. They have considered three-dimensional box. They have taken the dimension L, B, T, subjected to an axial tensile load of P. On that box, they are applying the load capital P. It is a tensile load. Due to tensile load, the length of the bar will be increases. Correct? Obviously, we are applying the tensile load, so length of that rod will be increases by delta A. But in opposite direction, the width and thickness will be decreases. Now think about this. They are showing diagram three-dimensional box having the dimension L, B, T, and the tensile load P is acting on the box. What will happen? The length of that rod will be increased by length of that box will be increases L to delta L. What will happen in opposite direction? The thickness and width of that box will be decreases, and the decreases thickness and width they have taken by delta B upon delta B and delta T. Therefore, what is our definition? The basic definition of strain. It is a change in dimension to the original dimension. A strain, it is the concept related to the dimension. What dimension, what is the original dimension, and what dimension they are changing. It may be dimension, it may increases, or dimension, it may be decreases. It doesn't matter if dimension or increases or decreases. So already we have taken the definition of linear strain and lateral strain. The linear strain, we can simply say that it is the strain along the direction of force. Correct? Always we can consider the length, it is along the direction of force. So delta L upon L, it is a linear strain. But always we can consider the always we can consider under the lateral strain. Means what? Lateral strain and linear strain, they are in opposite nature. Correct? Again, we can say that lateral strain, it is the perpendicular to the linear strain, or it is the perpendicular, or it is right angle to the applied force. Now, how to calculate the linear strain for this given box, three-dimensional box? This is the linear strain delta L upon L. Now they are taking tensile. Why? Because of length of that rod will be increased. So they have taken the tensile, or we can say it is the positive strain. Correct? In lateral strain, how to calculate lateral strain? E for linear strain and E to the base, they are considering the lateral. Delta B upon B means what? Change in width divided by original width is equal to, again we can also consider in terms of thickness, delta T upon T, change in thickness to the original thickness, and they are considering the compressive, or we can say that it is a minus because of other two dimensions. Length will be increases, but other dimension, width and thickness will be decreases, so they have taken the minus sign. Means what? Here also we can say that lateral strain and linear strain, they are in opposite nature. Means what? One it is a plus, other is a minus. See the, this is the, in this case linear strain will be positive and lateral strain will be negative. These are the concept of lateral strain and linear strain. Already at the time of starting the this sub chapter, already we this concept we have taken. But today or for next lecture we'll solve the problems on this formula. So once again I have taken the repeated. So this is the important formulae: delta D upon D, delta B upon B, delta T upon T. These are the lateral strain, and only delta L upon L, this is the linear strain. Now, also we have written this concept already. तुम्ही लिहून घेतलं का linear strain, lateral strain? Check your notebook. Already लिहून घेतले का नाही? Hello? Hello? Yes, sir. Yes. Hello. Already लिहून घेतले का तुम्ही ती? घेतली. हा. घेतलेलं ना? Uh, Okay. Now, Poisson's ratio. What is the Poisson's ratio? It is a very simple formula. After the knowing the linear strain and lateral strain, Poisson's ratio, it is the ratio of lateral strain upon linear strain. Correct? Already we have calculated the lateral strain, means what? E to the base L, and E for linear, and E to the base L for lateral. When homogeneous material is loaded within its elastic limit, the ratio of lateral strain to the linear strain is constant, and it is known as a Poisson's ratio. Poisson's ratio is denoted by mu. Now,
they are having given the value for Poisson's ratio. The value of Poisson's ratio for different material, it varies from 0.25 to 0.35. Means what? Always keep in mind, whenever they are given the value of Poisson's ratio, or sometimes they are asking the calculate the value of Poisson's ratio. Means what? They are giving the range. Means what? Always the value of Poisson's ratio, it is in between 0.25 to 0.35. जर समजा एक्झामिनेशन मध्ये आन्सर जर तुमचं व्हेरी झालं, तर समजा तुमचा आन्सर पॉइजन रेशो 2 आला, 3 आला, 5 आला, तर त्याच लक्षात ठेवायचं की तुमचा पॉइजन रेशो काय चुकलेला आहे. मीन्स वॉट? ऑलवेज द व्हॅल्यू ऑफ पॉइजन रेशो it will be between the 0.25 to 0.35. Correct? It is denoted by the mu, or sometimes they are giving 1 upon m. Means what? Poisson's ratio is equal to lateral strain upon linear strain. They by denoted by mu or 1 upon m. Symbolically, they have written EL and divided by E linear, E lateral upon linear. So we can calculate the lateral strain. What is the lateral strain? Mu upon EL lateral divided by E linear. How to calculate E lateral? E lateral is equal to mu into E. They are written mu into E. So don't think about 1 upon m. Initially, you have to just think about the mu. Means what? Poisson's ratio denoted by mu, having the value 0.25 to 0.35. This is the range of Poisson's ratio. Correct? Now, as lateral strain is always opposite to the linear strain. Correct? Hence, algebraically, lateral strain is written as a lateral strain EL is equal to minus mu into. Correct. आता या दोनापैकी एक हा जर रेशो असला, समजा ही जर प्लस असेल तर हा मायनस असेल, बरोबर आहे का? किंवा हा मायनस असेल तर हा प्लस, दोघांपैकी एक काय असणार आहे? एक जण प्लस किंवा एक जण मायनस असणार आहे. म्हणजे ह्यांचा रेशो काय असणार? तर ऑलवेज कसं असणार? मायनस. बरोबर आहे का? म्हणजे ई लॅटरल इज इक्वल टू मायनस म्यू इंटू ई. ही डेफिनेशन आहे. पण ह्या दोघांपैकी एकाची व्हॅल्यू कशी असणार? निगेटिव्ह असणार आहे. बरोबर आहे का? म्हणून कॅल्क्युलेशन मध्ये काय येईल? ई लॅटरल इज इक्वल टू मायनस म्यू इंटू ई. नाउ नेक्स्ट कन्सेप्ट, व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. When a body is subjected to external forces on its faces, there will be change in its volume. Means what? Whenever we are considering any three-dimensional box and apply the force, means you may be apply around three-dimensional force, or we can say we can apply the one-direction force. So whenever we are considering three-dimension box, we can consider three direction, that is x, y, and z direction. Correct? Sometimes we are applying the force along the x direction. Sometimes we are applying the force along the y direction. Sometimes we are applying the force on three dimensional, means what? X, y, and z direction. In the along depending upon the applied force, we can consider uniaxial force system, biaxial trace. Solke sir. हाँ. Solke sir. I am SV Jadhav sir. Can I interrupt? Yes sir, no problem. Can I? Is there any problem in the chat box? Can you see the chat box? I am not able to see because just I have now joined. Yes, sir. Is there any problem in the chat box, sir? Yes sir, yes sir. Yes, sir. Yes. Sir, that you solve that particular problem. I'm getting calls from students. What is problem? So just check what is the problem. I am not able to see because I just joined now. When I open the chat box, I don't. You will check. Just please check. Jadhav sir. Sir. What is mistake? Some students are calling me and saying that there is some problem in the chat and they are unable to bear it. Who has given that chat? It is some students from the same class. No. Our class. Our class only.
हम्म. मराठीत सांगतो. त्यांचं म्हणणं आहे की ते क्लास प्रॉब्लेम आहे त्यांना, चॅट बॉक्स मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे आणि ते सर सॉल्व्ह करा म्हणतात मला. पण कशामुळे प्रॉब्लेम आलाय? काय काय लिहिलंय चॅट बॉक्स मध्ये जरा वाचाल का? बघा की काय लिहिलंय. अनवॉन्टेड वाचलं, अनवॉन्टेड काय लिहिलंय का बघा की. लिहिलंय की. हा मग ते त्याच्यामुळे ती मुली मुली बोलतात तो प्रॉब्लेम इज देअर. यू टेक अ नोट सर. आता की कोणी चॅट केले कसं काय आता नाही चॅट? आय डोंट नो दॅट. तुमच्या ह्याच्यामध्ये ती नाव येतील की सर कुणी चॅट केलंय ते. रेकॉर्डिंग चालू आहे ना चॅटचं. रेकॉर्डिंग चालू आहे, पण त्यांना मुलाचं नाव कसं कळायचं आपल्याला? यू चेक somehow you check, but ask students to not to do such नवीन mistake. लिंक, नवीन लिंक देऊ का मग? हा सर, तुम्ही आता बंद करा आणि नवीन लिंक घेऊन परत चालू करा. दॅट विल बी बेटर. आणि हा, स्टुडंट तुम्हाला नवीन लिंक देतो, एक मिनिट. आणि स्टुडंटला परत वॉर्न करा सर. स्टुडंटला वॉर्न करून परत चालू करा मग. नवीन लिंक हा देतो. हा हा चालतंय. सगळ्यांना नवीन लिंक द्या. ओके, ठीक थँक्यू. आहे. थँक्यू सर. ओके. हॅलो, ऋतुराज काळे. काळे, हॅलो हॅलो. ऋतुराज काळे. बंडगर, महेश बंडगर. हा सर. येस चॅट सर. बॉक्स गेलं का? सर चॅट बॉक्स गेले सर. काय प्रॉब्लेम आहे? सर मी कुठं काय केलंय? नाही हो, तसं नाही विचारत मी तुम्हाला. मी तेच बघालो सर, असं कोण करायला. हो सर. काय 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 झालं? मी तुम्हाला व्हॉट्सअपला स्क्रीनशॉट काढलेत, मी सेंड करतो तुम्हाला. बरं, मी काय झालं, मी मोबाईल बाजूला ठेवून मी लेक्चर मध्ये, मला स्क्रीनवर काय दिसणार आहे? हा सर. पण काय असं कशामुळे हा झालं? सर. हा, सर तुम्हाला स्क्रीनशॉट पाठवतो मी, 1 मिनिट. नाही, आपल्यातलीच काय काय पोर आहेत बरं का. मग एक जणाला रिमूव्ह केलता मी. त्यात मुली आहेत कोण आता जॉईन झाले बघा बरं. आता जॉईन मध्ये मुली आहेत का कोण?
नाही सर. कोण नाहीत ना? ते पोरं काय करतील माहिती आहे का? मग एक जण विद्यार्थी आपल्यातलाच आहे बरं का. जर सापळी पडला तर म्हणजे लय बेकार म्हणजे ऍक्शन घेऊन जाईल बरं का. आता मग पण कसं आहे, आता बऱ्याच जण आता मी सर बघतोय पाठवलं बरं का? का. स्क्रीनशॉट बघतो मी. काय काय जण बघा, एक जणांनी नाव वेगळं ठेवलं होतं बघा त्यांचं. बिल आता गेट्स बाकी तुमचे काय कसे सर नाव? गौरव हा बिल गेट्स नाव ठेवलं होतं सर त्यानं. हा बिल गेट्स नाव होतं. पण दुसरा अजून एक मग ह्याच्या अगोदर मी त्याला रिमूव्ह केलता, एक विद्यार्थी होता बरं का. त्यानं काहीतरी वेगळंच नाव ठेवलं होतं. सर ह्यानं बिल गेट्स नाही केलं बघा, मी स्क्रीनशॉट काढले होते. शिंदे सरांना पाठवले होते, पण शिंदे सरांनी बघितले नाहीत. परत मग तोपर्यंत सर बोलले. बरं. काय अवघड आहे ना, नालायक लय विद्यार्थी दिसतील आपल्यातले. हॅलो सर. मी शिकाय गेले. हा सर ते जरे सर करते तसं करा की. सर मेलला लिंक काय? पाठवतात. म्हणजे सरांनी आधी आमच्याकडून जे हम्म, रेग्युलर आहेत ना, त्यांचे ईमेल आयडी घेतले, ज्या ईमेल हम्म, आयडी थ्रू आपण कनेक्ट होतो. तर मग ते ईमेल आयडी पाठवले, बरं ते बरं ईमेल आयडी वर सर हे करतात, मेल करतात लिंक. आणि त्या लिंक बरं. ज्या सरांना ज्यांनी ईमेल आयडी पाठवलेत ना, त्यांनी क्लिक केलं की डायरेक्ट एंटर होते. त्यांना हम्म. ते आस्क टू जॉईन विचारायची गरज नाही. नाही त्याचा प्रॉब्लेम नाही, त्याचा काय मी ऍडमिट करतोय त्याला. ऍडमिट करण्याबद्दल काय प्रॉब्लेम नाही आपला. आपला प्रॉब्लेम दुसरा आहे. ऍडमिट करायला मी कुठे प्रॉब्लेम आहे, ऍडमिट करायला मी कधी पण करून घेतोय. नाही पण सर पण ते प्रॉब्लेम मग दुसरा हे ते काय. ऍडमिट करताना हे होते ना, ते बिल गेट्स वगैरे हे नाव चेंज करून येणार येतात. म्हणजे आता जॉईन करताना मी तशी नाव बघून जॉईन करतो आता इथनं पुढे. हा सर तसं करा. बरोबर आहे. हा म्हणजे आता नाव कधीतरी विद्यार्थ्याचं नाव असेल तरच आपण जॉईन करायचं त्याला. कधी कधी काय होतं असं वाटलेलं माहिती आहे का मला. हॅलो, आपल्यातली हा जी सर. लिंक पाठवतो का आपण व्हॉट्सअपवर लिंक पाठवतो ना, ती लिंक पोर बाहेर पण पाठवत असतील, असं होऊ शकत असेल. आणि आपण काय होतं, लेक्चर चालू झालं का कसं आपल्या फ्लो मध्ये आम्ही शिकवायच्या फ्लो मध्ये असतोय आणि आपण त्याला अचानक ऍडमिट करून घेतोय. असं एकदम असं होऊ शकतं असेल असं वाटतंय मला. मुलांना काय प्रॉब्लेम नाही सोडा, पण मुलींचा अवघड आहे ना. बरोबर आहे का? त्याच लिंकवर जॉईन झाला का तुम्ही परत? हा सर त्याच लिंकवर जॉईन आहे. बर. बाकीचे कोण जॉईन होणार की 16 जण झाले. का नवीन लिंक देते म्हणून थांबलेत? सर नवीन तुम्ही लिंक नवीन मुळे लिंक थांबले. देत हा तुम्ही म्हणला होता ना नवीन लिंक देतो, म्हणून थांबलेत सर ते. होय. बर बर. पण इथं आता माझ्या मेलवरून नवीन लिंक मीटला गेलो ना, पहिलीची लिंकला मीटिंग जॉईन व्हायला लागली. एक मिनिट अजून जरा ट्राय करतो अकाउंट चेंज करून.